హే గాయ్స్, ఈరోజు నేను రాజేంద్ర నగర్లో వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి వచ్చాను. దీనికి సరైన ఎంట్రన్స్ లేదు. చూసారుగా, చుట్టూ రాక్సే ఉన్నాయి. సో అదే మన వాటర్ ఫాల్స్. లెట్స్ గో దేర్. ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఒక మినీ ట్రెక్ చేయాల్సిందే. మేబీ అలా కూడా వెళ్ళుండొచ్చు, బట్ దిస్ వే ఈజ్ మోర్ ఫన్. ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో లేనందువలన ఇదంతా డ్రైగా ఉంది, మొత్తం రాక్స్తో. మేబీ షూస్ వేసుకొచ్చుంటే బాగుండేది. రాక్స్ స్లిప్పరీగా ఉన్నాయి, సో వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. సో అక్కడ మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా, సో అక్కడే వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. సో అదే వాటర్ ఫాల్, అక్కడ ఒక్క దగ్గరే ఉంది వాటర్ ఫ్లో. ఇక్కడ ఒక చిన్న వాటర్ పాండ్ లాగా కూడా ఫామ్ అయింది. ఇందులో చాలా ఫిషెస్ అండ్ డక్స్ కూడా కనిపించాయి. సో వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి చూద్దాం. లెట్స్ గో. మేబీ రైనీ సీజన్లో ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో బాగా ఉంటే ఈ బ్రిడ్జ్ అంతా వాటర్ ఫాల్స్ ఉండేవి. అట్ ప్రెజెంట్ వాటర్ ఫ్లో చాలా లోగా ఉంది. సో వీ ట్రైడ్ పైకి ఎక్కి చూడడానికి. సో పైన వాటర్ అయితే ఇలా ఉంది. సో దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం మన వాటర్ ఫాల్. ఈ ఒక్క దగ్గరే ఉంది వాటర్ ఫ్లో. అండ్ ఇది మూసీ రివర్ వాటర్. సో ఇదే వాటర్ ఫ్లో. ప్రెజెంట్ అయితే చాలా చిన్నగా ఉంది. మేబీ మంచి సీజన్లో వస్తే వీ కెన్ సీ బెటర్. నెక్స్ట్ ఏ ప్లేస్ కవర్ చేయాలో కమెంట్స్లో చెప్పండి.